Hello friends, today we are going to deal with another chapter, that is human reproduction. Though we were discussing the genetics chapter, the last part, that is the human genome project and the DNA fingerprinting, we will discuss that part after we discuss biotechnology, because some biotechnological basic concepts will be required to understand that those. So the next part we are going to deal, that is human reproduction. So first, basic important term, what is reproduction and what is the need of reproduction. So we all know that this is the defining thing of a living organism. If something has to be living, it has to reproduce. So there is a dilemma regarding, you all know, virus. Is virus living or non-living? So condition is that virus has to reproduce if it is living. But the point is that virus can reproduce only when it is inside a living condition. That means if virus is not within a living condition, it will act as a non-living thing. Then what is the need of reproduction? Always, this is a very basic point, always remember. What every individual of every species unknowingly wish that their genes or their genetic material can dominate the whole world. So this can only be possible that the genetic material, either it is DNA or RNA, has to dominate the world, is that the organism have to transfer to the next generation. So unknowingly গরু এটাই ভাবে বা মানুহ এটাই ভাবে বা যিকোনো পৰুৱা এটাই ভাবে যে তাৰ জিনখিনি গোটেই পৃথিৱীত ডমিনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে থাকক, তাৰ কাৰণে কি ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰে, নেক্সট জেনাৰেশ্যনলৈকে তাৰ জিনখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰে. So that is the basic need of reproduction. So আমি এই চ্যাপ্টাৰটো দুটা হেডলাইনত পঢ়িম. One is basically the male reproductive system and the next will be our female reproductive system. So before male or female, this will be common for both the two headlines, primary sex organ and secondary sex organ. দুই মাৰ্কৰ question board exam সুধি থাকে. So be sure about these two terms, primary and secondary. যদি এটা organism, যদি এটা organ, সেই organটোৱে sex hormone আৰু gamete production কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা অৰ্গেনক আমি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন বুলি কওঁ. এটা গ্যামেট কি বস্তু আমি জানো যে these are the single cell structures who are responsible for carrying the genes from one generation to the next. So আমি example যদি চাওঁ, in male it is the testis and if it is case of female it will be ovary. So testis আৰু ovary male gamete sperm or female gamete overproduction করে first quality fulfilled. Second point is that সেই organ কিটাই sex hormone release কৰিব পাৰিব লাগিব. Sex hormone means hormones responsible for sexual behavior. So male ক্ষেত্ৰত hormone আহিব testosterone, female ক্ষেত্ৰত hormone আহিব estrogen or progesterone. So এই গোটেইটা hormone ইহঁতে release কৰিব পাৰে, that is why they are the primary sex organ. Secondary sex organ, that is basically those organs jone ei duta kaam nokore jetuta imator moi kolo, but they are responsible for some sexual behaviors. So primary sex organ er about as a whole system jodi ami pohim, reproductive system to pohim, tetia ihotor logo ei primary organ kitar logo kisman accessory reproductive organ associate hoye ase jar kaam ihotok assist kora ba kisman belek function kora, except those who I have discussed in the primary. So for example, like suppose seminal vesicle, mammary gland, or prostate. So এই organবিলাক আমি ডিটেইলত এটা পিছত পঢ়িব লাগিব. We will discuss that thing, but always remember this concept, that one is primary, one is secondary. So now we are going to deal with the main headline, that is for today, that is male reproductive system. So male reproductive system or primary sex organ we are going to discuss in detail today, that is the testis. So this is a paired structure.
This is a paired structure, which are basically ovoid in nature, their shape, that is present outside the abdominal cavity, in a pouch-like structure called scrotum. This is another significant term. Scrotum, or you may also find scrotal sac. Point is that this structure is present outside the abdominal cavity in this pouch-like structure. The reason is that this provides a cooler temperature compared to the body. How much cooler? It is 2 to 3 degrees centigrade cooler. Our normal body temperature is how much? 37 degrees centigrade. So here you will find it will be 34 or 35 degrees centigrade inside the testis. Why so? Because this decreased temperature or lower temperature helps in the process of spermatogenesis. So what is spermatogenesis? Genesis means production. What production? Sperm production. So sperm production होबोर कारणे आमार temperature normal body temperature के अलग कम लागे. So कम लागार कारणे कि normal abdomen और भितरत নাই, abdomen पर अलग बाहिरत আছে এটা মোনা টাইপৰ স্ট্ৰাকচাৰ. সেই মোনাটো হৈছে স্ক্ৰটাম আৰু হি টেম্পাৰেচাৰ কমকে প্ৰভাইড কৰিছে প্ৰসেছটোৰ কাৰণে. But this process is not from the beginning of the fetus. So what is fetus? The developing embryo inside the mother is we call as fetus. So যেতিয়া এটা developing embryo mother উম্মত আছে, up till 7 months the testis is inside the abdominal cavity. But as soon as pregnancy proceeds, pregnancy সময়খিনি বাঢ়ি গৈ থাকে, after 7 months, due to effect of two hormones, that is FSH, again first year knowledge, follicle stimulating hormone and testosterone. It is the hormone released for follow-up. This testis descends down. Abdominal পৰা তললৈ নামি আহে এই মোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰলৈকে, মাদাৰৰ ওপৰ ভিতৰতে কিন্তু. So সেই কন্ডিশনটো যদি বাই চান্স ফুলফিল নহয়, then in the next process, the afterbirth, if testes are not outside the body, it will be not able to produce sperm. Hey condition to hey disease condition to so testis scrotum olke descend no hoy, hey disease condition to dwarfism boli jana jay. Next, this testes have connection with the abdominal body. So abdominal body logot connection or karone eta blood vessel connected thakibo, nerve connected thakibo. So সেই গুটে blood vessel বা nerve covering kori eta canal ase, that is inguinal canal. That means here eta connecting, you can imagine a tunnel like structure which is covering all the blood vessels or the nerves coming and going in and out of the testis, that is inguinal canal. Then two important muscles, cremaster and dartos muscle. So during contraction and relaxation of these muscles, according to the environment outside the body, if it is very cool temperature, contraction of these two muscles keeps the testis very close to the body. And if the temperature is not that high, temperature is high, then what happens? These two muscles relax and this goes something far away from the body. Then this is the transverse section of testis. Whenever you draw something, always write what the diagram is. This is TS of testis. Transverse section. I think you know what is transverse section. So my hatkhonu jodi elake kati pelai frontor pora surface to dekho, etu mo transverse section. Thik tenake testis the ovoid structure, the oval like structure, tar jodi ma section kori pelai inner structure to study koro, will get roughly this structure. So tate important tinta part ase: Sertoli cell, Leydig cell and seminiferous tubule. Ekmator question you can expect in board exams from these three. The tinta kaam ki. First point, কিছুমান টিউব লাইক স্ট্রাকচার আছে, তাক আমি seminiferous tubule বুলি কওঁ, যাৰ ভিতৰৰ সাৰফেসত
কিছুমান এপিথেলিয়াল সেল আছে তাক আমি জার্মিনাল এপিথেলিয়াম বুলিও কওঁ জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কিয় বিকজ জার্ম সেল প্ৰডাকশন কৰিব জার্ম সেল মানে স্পার্ম বা ওভা মেলৰ ক্ষেত্ৰত স্পার্ম সো বেসিক্যালি নাও ইউ আৰ গোইং টু সে স্পার্ম সো এই এপিথেলিয়ামৰ পৰা স্পার্ম প্ৰডাকশন হ'ব কাৰণে তাক জার্মিনাল এপিথেলিয়াম বুলি কয় বিকজ স্পার্মৰ আৰু এটা নাম আমি জার্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ জার্ম সেল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া seminiferous tubule is the site where sperm are being produced. This is the function of seminiferous tubule. Don't make any mistake. Sertoli cell, their primary function is it provides nourishment to the developing spermatozoa. The sperm is a production of both. Yeah, Sertoli cell are the name nurse cell. Sertoli cell are the name nurse. So nurse is like a patient or care like seminiferous tubule of developing sperm or care of Sertoli cell বা nurse cell followed by ইয়াৰ মাজে মাজে আৰু কিছুমান সেল আছে যাক আমি Leydig cell বুলি কওঁ বা interstitial cell বুলি কওঁ they are responsible for releasing the male sex hormone that is testosterone but এখিতে মই কথা এটা কৈ থওঁ মেল সেক্স হৰমন বুলি ক'লে অকল টেস্টোস্টেরনৰ কথা ভাবাটো ভুল হ'ব আৰু কিছুমান মেল সেক্স হৰমন আছে যোনটো টেস্টিছৰ পৰা ৰিলিজ নকৰে কিডনিৰ আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পঢ়ি আহিছো কিডনিৰ এড্ৰিনাল গ্ল্যান্ডৰ কৰ্টেক্সৰ পৰা কিছুমান মেল সেক্স হৰমন ৰিলিজ হয় তাক আমি এজ এ হোল ব্ৰডলি গোটেইখিনি মেল সেক্স হৰমন আমি এন্ড্ৰোজেন বুলি কওঁ আৰু স্পেসিফিক্যালি টেস্টিছৰ পৰা যিখিনি ৰিলিজ কৰিছে তাক আমি টেস্টোস্টেরন বুলি কওঁ যোনটো স্পেসিফিক্যালি Leydig সেলৰ পৰা ৰিলিজ হৈছে কোড আছে টেস্টিছৰ seminiferous tubule বিলাকৰ মাজে মাজে then ইয়াতে প্ৰডাকশন হোৱা স্পাৰ্মটো কেনেকে টেস্টিছৰ পৰা ওলাই যায় this is a question repeatedly asked in some competitive exams the way of sperm from seminiferous tubule of the testis to outside it so কি হয় seminiferous tubule বিলাকৰ পৰা কিছুমান নেক বটল নেক টাইপৰ স্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান আছে যিবিলাক আমি টিউবুলাৰ ৰেক্টি বুলি কওঁ সেই টিউবুলাৰ ৰেক্টি বিলাক এটা ক্লাম্প অফ সেলৰ স্ট্ৰাকচাৰত জয়েন হয় তাক আমি ৰেটিটেস্টিছ বুলি কওঁ so seminiferous tubule tubular recti ৰেটিটেস্টিছ ৰেটিটেস্টিছত জমা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি ভাসা ইফাৰেঞ্চিয়েলি ওলাই আহি পেলাই epididymal structure this is a structure just behind the testis jo sperm store hoy so tar majedi ahi pelai finally it goes to the vasa efferentia then several vesicle kiba kibi anibo we will discuss in the next video about that but before going to that Leydig cell or Leydig cell Sertoli cell or aru ta function amar karone very important eta to ami paluwe second hole absorb the shaded part of the developing spermatozoa shaded part of the developing spermatozoa means that spermatogenesis process to sperm cell production hoy tar agor stage bilakot tar structure কিছুমান diminish হৈ গৈ থাকে like for simplest instance sperm to এনেকুৱা structure জনে বহুত এটা ডিসটেন্স দৌৰিব লগা হয় ইনসাইড দা ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম সো যিমান sperm এটা ফিট থাকিব কি হিমান দৌৰিবলৈ এটা সুবিধা হ'ব so what it does normally suppose এনেকুৱা এটা সেলৰ পৰাই গৈ পেলাই sperm production হয় so ইয়াতে যিমান সাইটোপ্লাজম আছে সেই সাইটোপ্লাজম খিনি ইয়াতে কি থাকাটো নিবিচাৰে কি weight to loss কৰিব বিচাৰিব because কি ভাল লাভ হ'ব এটা কি বেছি দৌৰিব পাৰিব ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমত so ইয়াৰ যে সাইটোপ্লাজম লষ্ট হ'ব সেই লষ্ট সাইটোপ্লাজম খিনি মিলাই arrange কৰিব that means absorb কৰিব যাতে কি distract নকৰে তাৰ সিস্টেমটো so हे কামটো কোনে কৰিব Sertoli cell that is the shaded part suppose এই সাইটোপ্লাজম খিনি আমাৰ দৰকাৰ নাই সেইখিনি কোনে absorb কৰিব Sertoli cell that will absorb the shaded part of the developing spermatozoa and the very important function it releases anti-Mullerian factor so jetia in the developing embryo Sertoli cell develop hoy Sertoli cell anti-Mullerian factor release kore Yapra always remember the term Mullerian duct mane that is the future fallopian tube jetia Sertoli cell develop hoy ki anti-Mullerian factor release kore ki Mullerian duct form hobone die jetia amak ki korise eta developing embryo female hoar pora badha dise
it is not going to produce a female, it is going to be a male. Kyo fallopian tube jo develop hobo nedi ume dia nai start listen. Again remember these functions and all the terminologies related to this one. So ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম যে sperm vast difference পৰা গৈ পেলাই এইবিলা অৰ্গানৰ থ্ৰু দিছে যাব সেকেন্ডাৰী অৰ্গানৰ বিলাকৰ থ্ৰু দি যাব সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান বিলাকৰ থ্ৰু দি তেতিয়া তাত কি হাৰ্শ কন্ডিশন কি ফেভৰেবিলিটি আহে কেৱল এটা কন্ডিশনত গৈ পেলাই it will be released through the penis. We are going to discuss in our next video. Thank you.